Odimma kabo inabatunu na ihe mmemme Good Morning Anambra dịka nsi gwa unu na anyị ka nwere ihe anyị nunu ga-eji nọkọ obi na asọkwa Paulina maka na anyị nwere iro ọfụ na Good Morning Anambra n'ụbọchị tata Adiluchukwu ka ime Arodim ndị ba ekene mu Adiluchukwu ọkagbue ka mụ na ya nọ n'ụtụtụ a ka anyị wee tinye ọnụ n'okwu isiokwu anyị ji bịa nke taa anyị ga-asụ ya na bekee mezi anyị tụlie elu unu ya ending petroleum subsidy how inevitable kedu ka o si wee dị ka mkpa na akwụsị ya bụ subsidy a na-etinye na oil onye ọbịa oke ọbịa anyị nwere n'ụtụtụ a wee bụrụ injinia Bertrand Asibe. Engineer Bertrand Asibe is a petroleum and gas engineer. He has worked in NNPC and refinery and exploration and was also a lead engineer in gas projects. Engineer Asibe. Thank you for welcoming me. Viewers, you're welcome. Ọ dịkwa mma ka ime ka ịmata na taa bụ Wednesday mbọsị anyị ji asụ asụsụ Igbo ka anyị wee kwalite asụsụ na omenala anyị bụ ndị Igbo nya a na-eme ọnwa a na-emebie ka o wee dịka ihe ikwu ka I know Igbo and we will try to communicate with our people. Ọ dị mma no ndị na-esonyela anyị biko ka unu bịakwa nso maka na anyị nwere akala dị n'onyonyo ị ga-eji wee sonye wee tụnye ụtụ nke gị maọbụ jụọ ajụjụ dị gị mkpa dịka anyị na-eme ihe mmemme a ngwa injinia Asibe ka anyị na-akwadobe maka ya bụ ihe mmemme wee dịka a ga-asị na ekwu na subsidy a na-etinye n'ọka mgbe in the 70s ka ebido wee tinye bie nke ọ bụ eziokwu? Yes, exactly 1973 and as at that time boom to a point that the government was saying that they have money but they don't know what to do with the money. Under General Gowan. So even students in the school were being paid, their fees were being paid. They received stipends for their feeding, and the government's reason to alleviate people suffering because we are just out of the war, so many people are not really economically strong, so they introduced it to alleviate the burden of paying for fuel since they have surplus of it. It was in good faith that it was introduced and it was implemented and people were feeling it. Oil subsidy makana onwe ike onwe ọtụtụ ndị na-esonyela anyị aghọtachara ihe ọ bụ makana asụkata oyibo ọ dịka a ga-asị na Actually, oil subsidy is an English language to subsidize for something. Price in its true value could be 10 naira. But the audience go comfortably. So in order to reduce the burden of paying for what you really need, government has okay, price if I will 10 naira. If I'm na 6 naira, 4 naira and cause of Ozene, they will subsidize it by 6 naira. Instead of equal 10 naira, and now 4 naira. It has been subsidized by 6 naira. 1973 ikowa bụ oge subsidy bido na Nigeria. Yeah. And emebu Mmanu import ko na refinery anyị nwe. Initially na enwe oil boom, which means refineries are producing, which means we are producing oil in Nigeria and even exporting. Na 1973. Yes. Gini mezi along the line. Kita the subsidy na anyị abụzi anyị
and we are importing it. Okay. So many things have happened since then. As it stands today, we import today because of wrong planning. There was no sustainable economic planning. When you are planning, you plan to sustain what you have and develop it further. As it were, the population of Nigeria has grown, but there was no plan to take care of it as it's growing. Population consumption rate has increased so drastically, but we don't have corresponding or preponderant refineries to produce. To worsen it, the existing refineries went moribund. Ego subsidy is enough iju hello refineries as it stands. Ego anyị na-anụzi na na-akpọzi afa kịta, ị na-anụ trillions, ị na-anụ hundreds of billions. Ego nekwan ka eji alụ refineries. It's a long trek, actually. So the subsidy you are talking of, we no longer produce enough for the population. To worsen it, we had 4 refineries. Yeah. None of them could actually work at capacity. 4 refineries. We have 2 in Port Harcourt, the old Port Harcourt refinery and the new Port Harcourt refinery at LMF. Then we have 1 in Warri and I have another one in Kaduna. These are very mighty refineries. The total capacity is about 425 barrels per day. 25,000. 425,000 barrels per day. That is delivery. What they can refine in a day? One. Yes. No. One. Yeah. Okay. In a day, and with that, we were having enough. Actually, Port Harcourt refinery was meant for exports because we assumed that Kaduna will serve the north, the one in Warri will serve the south. The south. The Port Harcourt refinery was new there, was actually designed for exports. There's a jetty close to it for shipping. So that was initial plan. And there was plan to develop and scale it up so that the capacity production could be increased. So that according to the need of the people, and then increase the volume and it produce. So today we import because our refineries, in a summary, are no longer working. Secondly, the volume consumption per day has increased, has multiplied. So in order to augment whatever is in, because most of them produce at 20% capacity, 10% capacity, 30, which could serve nothing. Okay, it's just as good as nothing. You have no other option than to import. Okay. Dịka ị na-akọwa ihe, o nwere ihe ikwu metụtara ma mgbe ị na-ekwu okwu a. Ọ dịka anya mmiri ọ ga-adapụta m n'anya na mgbe enwere oil ma wee tinye subsidy ka wee bunite ndị mmadụ, ọnọdụ ndị mmadụ enu na-akwụcha ndị nọ na ụlọ akwụkwọ na-enyecha ha obele ego ha ji. Obele ego ha bụ nnukwu ego mgbe ha ama m. Mana ị bịakwa kwuo na refineries anyị nwere na ubu kagasị and na ọ na-emepụta mmanụ ọfụma. Ndị Igbo si ọ bụ na nwa mgbe ka amara akpọ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ. Kedụzi ihe ga-eme na anyị ga-enwecha ụdị ha hapụ ya ọ dị ebe ahụ na-emebi? Eziokwu is a very ife jọgburu onwe ya. Nigeria were these refineries, but why they maintain here? The refinery is an engineering system. Ndị na-alụ ọrụ ebe anwa enwere time eji were a service refineries. I service ya onwe ife adịrọ mmadụ ya ichenje ya, enwe nke adịrọ m ichenje ya.
okay, ka o wee nwekwa ike na-alụ ọrụ. Ma mgbe ị nọkọtazielụ rapụzie service your refineries ebe a na-emepụta mmanụ, ịhapụ ya ewepụta ego e ga-eji were rehabilitate ya, some people ewere ya kee gbasasịa. Etu akaba si na-eme ya until a time came where the refineries enwere ọzọ ike ịrụ ọrụ ma ncha ncha. Ndị mmadụ enye contract ka alụ refinery arụcha onefa ya alụ within 1 month of mere operate ọ gasakwa. So gọọmenti negide ife anya wee sị mba na ọ ka alfa mma na fa wee that crude export ya ree ya were ego ya bubata nke refine. But nya ife jọbụrụ onwe ya maka na mgbe ị bịara buru crude gị bupụ, ife ị ga-erite na ya ga-adị so small. Ọ dị mma jidegodi ebe a ka anyị gbatu dị nwantịntị na o nwere ihe anyị chọrọ iwepụta ka anyị fụ ka ndị mmadụ si wee tinye ụtụ nke ha na isiokwu anyị na-enebanye anya n'ụtụtụ a. Biko nụ ka anyị were olu ndị mmadụ anyị na-alọghachi unu apụkwana. Aka na-ekwu ife esiri ike abịa wepụkwe subsidy, ọ ga-enye ezigbo nsogbu. Ọ ga-enye nsogbu ma ebe ụmụaka nọ, ma ebe ndị okenye nọ, ma ebe ndị nnukwu mmadụ nọ, nwere onye ọ na-ama metụta ya na iwepụ ya oziri ezi iwepụ ya kịta. Ọ bụrụ kịta ka etosiri iwepụ ya maka ihe esiri ike. O nwere obodo ebe ị ga-eje kịta fọrọ anaghị erinwu nri ugboro na-abụ afọ eju ha maka ife esiri ike. Mana nsogbu anyị bụ na onye ọbụla bụ mmanụ. Ndị north bụ mmanụ, ndị south bụ mmanụ, ndị west bụ mmanụ, ndị east onye ọbụla mmanụ. Mana o nwere ihe anyị nwebu before tupu enwe mmanụ. Maka nwa na-echeta oge a na-ekwu maka ọpapa a na-asị na-enwe pyramid of groundnut pyramid, ma koko ma mmanụ nri palm oil a na-enweta ego si na ihe a na-akpọ afọ akịta apụta. Mana mma na-eche na abịa tinye wepụ nkunwa na-akpọ subsidy, ọ ga-enyekwa onye ọbụla nsogbu maka ọ ga-eme ndị mmadụ na-achọ ọrụ adịrọ kịta abịa wepụ ya. Ọ ga-emekwe ndị na-achọ ọrụ ebu ibu karịa ka ha kịta. Agụ ga-agụkwa ndị mmadụ. Ị ga-afụkwa ndị maka a na-agagharị ebe ọbụla maka afọ ihe ha ga-eli, and ọ ga-ebutekwe ori. Ọ dụọrọ gọọmenti ala anyị bụ Naịjirịa na ndị private sector, ndị na-afụ maka petrol na Naịjirịa ntụkọta isi ọnụ wee kpaa ka o ya esi wee dị. Ọgodu na gọọmenti ya na-eweta pasentị dịka 50% iji wee sọpọtụ ego mmanụ ụgbọala, maka ọ na-eme ndị ogbenye enwe ndị ama ngotenwu fuel 200 naira eribe nri wee kwuo okwu nje gbata fuel 200 naira per liter. And ọwụọ na enwe steady power supply na Nigeria, ọkụ adịghọ, onye ọbụla na-ata ụfụ and ihe isi ike adịgo na Nigeria. Gọọmenti anyị malụ ihe ha mere ka ego mmanụ ụgbọala bụ petrol na-arịgo elu ka ọ gbadata. N'anya na Nigeria anyị nwe 3 refineries, mana mmanụ Nigeria na-refine obodo oyibo. The 3 refineries I hope na-enejela anya n'otu esi privatize ya na through the privatization edozikwe enwe ike dozie refineries nọ na Nigeria ọ na-alụkwa ọrụ otu o kwesị. A na-amị mmanụ na Nigeria instead ebupụ obodo oyibo akwụkwọ tax, ebupụ akwụkwọ tax wee buchie tie azụ wee a na-refine ya na Nigeria. Ego eji akwụ tax adịkwa na akpa gọọmenti Nigeria. Ga-emetụta ndị mmadụ rinne, mana cheki nkịta aka ewepụrụ na nke a na-akpọ gas ọ nọ na 800 naira liter. Kedu etu mmadụ si ebe? Look at the cost of things in the market. Iwe wepụkwo nke fuel. Look at kerosene, the commonest thing a poor man in this country nwere ike inweta. Mana na etu ọrụ kịta maziala ọbụta na-ewepụsị chacha. Ịma na onye ogbenye ụwa na-aya akpụ n'isi nke ya agago. So na etu ọzụmụkwuo as a principal of a school ọ ga-afịa arụ because ama m ife nne na nna na-eme wele akwụta ụgwọ akwụkwọ. Ego ne ka a na-akwụ ụgwọ akwụkwọ wa 3,000 4,000 naira, mana ọ na-afịa nne na nna arụ. Maziala kịta iwepụsịkwuo ego na mmana baya ga na akwụnwụzie
office ka nsi kita ije check result many did not pay the akwụrụ ụgwọ mgbe na akwụrụ ụgwọ result wa gara apụta iwesi iwepụ kita ọ bụla anyị nwa bidoro kwe n'isi anyị tawa afọ anyị erie nne so na ana m ayọ gọọmenti onye ba nwere ike ba nwale ife ya ga na-eme ka ba dị sure na mmanụ anụnwa ka enweke n'ebe ndị mmadụ ji aga na-efeel the part of gọọmenti unu wesizi everything na nepa unu wepụ na nke unu wepụ na nke unu wepụ kedụziele the poor masses ji aga na obi eji adị mma na they are well represented in the government so na ayọ m na ayọ ma federal government ma steeti ma ndị na stakeholders ndị na-ema ife ọbụla a ga-eme mmanụ akwara mmanụ na-egwute na banyị mmadụ siri obodo a na banyị ka a na-egwute anụ ga-egwe n'ụlọ ụba na-egwute mmanụ na banyị a na-asịsị anyị everything ndị mmadụ ebido na-ata afụ ọ dịrọ mma n'uche nke m ka m na-ekwu mma asịsị ewepụ ya ọ bụla edesi tie ka obele ma nnekwu wee nwee ike wee na-enweta oke lulie na kedu oke lulu anyị mmanụ ihe ejikọla anyị na Naịjirịa so onye ọbụla suppose ka ọ na-enweta ife lulie ntụrụ mmanụ ahụ ọ na-enwe ike nkwu na anyị alọghachigo anyị afụgo ka ndị mmadụ si wee tinye otu nke ha na ka ha si wee che na ọ ga-abụ ihe mfiarụ wee nyelụ ọtụtụ ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ewepụ ya bụ ego ụgwọ eji ego na-etinye na mmanụ eji akwọ ụgbọala ma ọ bụ na ewepụ ya bụ ka ndị mmadụ si na-eti mkpu na-ekwu ka o si wee dị ha n'ụtụtụ a biko ọ bụrụ na ịmalite kịta isonyela anyị biko anyị ga-achọ ka ị kpọọ na akala dị n'onyonyo gị ka ị nwee ike jụọ ajụjụ maọbụ tụnye otu nke gị dịka o si wee dị anyị nwekwaziri onye sonyegola anyị dịka onye ọbịa Ebuka Obi Kwelu Ebuka onye Kwelu anyị na-anabata gị na-asị gị Ebuka nnọọ nne dịka anyị ekwugo ọtụtụ ihe banyere onye bụ subsidy anyị na-ene anya Ebuka biko anyị ga-achọ ka itinyekenela anyị ụtụ kedu ihe ọ dị gị ka subsidy omego na ndụ ndị Naịjirịa ndị be anyị ụtụtụ ọma nọ nke bụ eziokwu n'okwu a bụ na a na-ekwu okwu whether subsidy or no subsidy etu nsi kwubu na mbụ n'ebe a efe anụnwa nkata a na-akpa Naịjirịa ji wee nwere onwe ha. Hello, ụtụtụ ọma. Ya anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Tinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu. Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Biko, anụmayọ ga-eji eburu ndị Igbo biko. Nsogbu adọrọ ndị ọkachamara ije n'ahịa igote igo 50 naira itinye otu atụmọta 30 naira ụlọ nwa ọcha na ụta dị emegide 5 naira anago 10 naira anago so biko nna-ayọ onwe ya eji eke na gọọmenti wetara ọkụ weta fuel instead of a liter of fuel 200 gas 800 onwere ma nwere 800 ife pere so ya niile ka m na-ekwu biko nke a nsogbu adọrọ anyị anụgo n'ihe ị na-ekwu daalụ ọ dị mma igwe akwa anyị afa gị n'ebe isi kpọ anyị esi m ụsụka akpa my name is Eze Joseph ọ dị mma daalụ nne biko ọ bụrụ na ị chọọ isonyela anyị ịgbatuo igwe okwu gị maọbụ isi ebe ọ nọ pụọ maka ị na-anya fụ na onye akpọrọ anyị na-abịa mkpọtụ na-eme ọ maka na igwe okwu ya na-ekwu yanwa na-ekwukwa ngwa aka igwe anyị ihe na-agwa anyị. So etu m si na-ekwu before onye kpọrọ anyị wee kpọọ bụ na ife a bụ ntụgharị uche a na-enwe kamgbe Naịjirịa ji wee nwere onwe ha inekwa anyị fụ na ivu na emegide makata enwe ife a na-akpọ structural adjustment ife ị na-anụnwawu argument a na-eme whether na Nigeria is an ideological problem
in the sense na ana achọka amalụ kelu ideology that will best, that is nke ya aka mma iji wee express ya ma o gosi etu Nigeria si wee ụzọ Nigeria chọrọ isi wee gaa n'ihu. That is the path of development or progress for Nigeria. So now it's an ideological problem. So that's why I have government in Nigeria no kata asị ka enwe nya ka atọghepụ ka afia zubo onwe, that is ndị oyibo na-akpọ capitalism. Ọ nakata asị oke mba ka enwe welfarist system, that is ife ndị Igbo nwere ike ịkpọ nnekwata. That's government bịa predominate, that's one of the deciding factor na etu anụnwa ịmago na-achịkọta, which is part of ife subsidy anụnwa now. But onwe ndị na-achọ ka create a middle ground, that is emetụ obele capitalism, emetụ obele welfarism, and that is why IG nọ na confusion now. So we have not been able ka I decide asị na ife anyị chọrọ ime. Ọ bụ na anyị chọrọ pursue capitalism, I awolo a free market. Ọ bụ na anyị chọrọ pursue welfarism, I awolo a welfarist state. So Nigeria decidable, and onye nwa problem anọ na-enwe. That's why the argument or ya continue until ndị na-achị anyị decide ya na Nigeria ya awụ either a capitalist state ma na Nigeria ga-awụ maybe a welfare state. Okay, ọ bụ onye na-akpọpụ ọ dị ka okay, ọ bịago ọ pụgokwo. Dịka anyị na-enebanye anya na ya bụ okwu, amarụ m ịma na nna na-asị kedu onwego mmetụta onwegogo ka o si wee metụta ndị be anyị, ya bụ mgbe ịmalite ikwu na ihe eji mee subsidy na mbụ bụ ka wee nyelu ndị ogbenye aka. Kịta a na-ekwu okwu ya na-ekwusi ya ike ekwu nwa, ọ dịghị ka ihe a ọ ga-enyelu ndị ogbenye aka ka ọ ga-enye egbutọpụzi ihe egbutọpụ, maka na onye kpọrọ anyị na-eti mkpu na-asị biko kwa si ewepụna ya. Kedu ka isi fia asị ibe? Onwere ife ọwụ na adịtamine ime ejere emenwu mekwene ya ọfụma ma ọ na-eso usoro ya. There is rule of engagement. When you start any project, any ideology, you should play it according to the rule. There should be a level of honesty. There should be a level of integrity. Okay? There should be a level of sacrifice from both parties. Until these three items come together, you won't achieve anything. What Nigerian subsidy is suffering today is dishonesty. Because wait, subsidy. So, Hello? Let me... Okay, can I know? Hello? Hello? Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Hello. Ụtụtụ ọma. Kedu afa gị n'ebe isi akpọ? Ọ dọbiligo. Ya ịma mgbe a na-ekwu ihe a na-ekwu dịka ọnọdụ si wee dị. Ịma na obodo problem anyị nwere n'obodo a wụ na anyị achọghị ime ife etu esi eme. Ịghọtago, o nwere ndị chọọ ije n'igwe mana ha achọghị ịnwụ anwụ. It cannot work. Now, if I do na all these things, etu esi eme, ọ bụ na iwepụ subsidy, is how many trillion eme fuel subsidy? Why not iwepụ that subsidy? Invest the other money in transport, the transport sector. Now, onwe ife people ji salary, inwe ike iji ma isa, ọ bụ na ị na-solve problem niile, onwe ife nji ego eme. Kevin nji ego, adị m ata ego. So that's why argument na-eme, ife ka na-ede, onwe argument mme mgbe a na-ekwu okwu na people ndị na-alụ ọrụ na-achọ ka ya na-increase salary. Ha nsị mba, argument all the one-sided. Why ha ji achọ ka increase the salary? Because na all this term, first term, school fees, okwo school fees maybe 10 naira this term. Next term, okwo school fees 20 naira. The other term, okwo 30 naira. Salary ya ka na-ebe ọnụ. Okay, okwo house rent tata 5 naira. Next year, okwo 15 naira. Salary ya ka na-ebe ọnụ. Ọbata transport before if a na-agbabụta 20 naira 30 naira agba 15 naira kịta isi ebe anyị drop ebe a 100 naira salary ya ka na ebe ọnụ. So ka onye anyị si why na ya chọka increase salary ya? But ọ na government mee ife a na-akpọ critical investment na critical sectors, enwe suitable transport ndị mmadụ ga-afford, enwe uno, that's housing, affordable housing
for ndị ọrụ enwe ụlọ ọgwụ ọ ya bụ ịga treat ife na-eme treat ego ọfụma kịta anụnwa na ọ bụ na nwatakịrị isi nwaanyị kpọrọ ya ju ụlọ ọgwụ Chineke zọkọta onwe ife mere spend 15 to 20,000 naira n'ijelu ụlọ ọgwụ ị chọghị ije go ọgwụ ego just maybe eme lab test or something ka just just go ọgwụ onwe ife mere spend 5 to 7,000 naira. Ọ dị mmasị bụ o nwere okwu dịka anapụrụ gị okwu n'ọnụ ka ịgwakena ya bụ okwu ihe gbasara etu o si emetụta ndị mmadụ bụ onye bụ subsidy. Yeah. See, subsidy is a mechanism, it's an socio-economic mechanism to balance a sort of living standard, right? And government has a role to play. Government is for the people. The money we generate in this country, the federation money, is for the people. So you would think how the people could benefit it. But what's happening today, the word subsidy actually is not being implemented because maybe I'll say fuel I need is 100 naira. It's not subsidy. I basically go as subsidized. If you know 150 kind of lazy, I will not do what's happened. Why can't we subsidize? Meanwhile, you won't even see the product which you are subsidizing because there are a lot of challenges, for instance. Because one, when it is subsidized, the actual product being subsidized is not even ending here in Nigeria. It goes across the border. All right? If you subsidize a certain volume, how many of this volume comes to Nigeria? Some of them are across the border. Okay, that is one. Secondly, when you say you have subsidized this fuel, this product with a certain amount, how realistic? How do you know the volume of product you are subsidizing? There's no honesty in it. All right? Because why it is serious is that this money will be withdrawn from the federation account and could be mismanaged. All right? And if it is mismanaged, it is dangerous because this is money that ordinarily could have been invested, like my brother said, in some social services to alleviate the sufferings make things easier. But you will tell me you used it to subsidize. Yet, in subsidizing, I have not seen any effect on it. Other people are making use of it. Fear that we are talking. Okay, fine. Hello, good morning. Ututu Oma. We're calling from Jos, or from Jos, Plateau State. No, good morning. As a military engineer, what is the difference between subsidy and deregulation? Subsidy removal and deregulation, that's one. Two, again, as a military, this subsidy, does it affect both the onshore and offshore? Because when you talk about subsidy, I don't know, is it the onshore aspect or the offshore aspect that this subsidy will not affect? Then, thirdly, is government is removing this subsidy as it is now. What are the parameters to put in place to help the less privileged? Most especially our living standard drastically. I'm the engineer. Please, thank you very much. Thank you very much. This is a very relevant question. If you remove the subsidy, what you have to look into first of all that our living standard is very, very low. Nigerians are not well paid like other countries of the world. Your job, most of Nigerians are paid a certain amount, like 50,000, 100,000 per month, civil service, for example. This is the salary, a day's salary of somebody elsewhere outside the country. Just one day's salary, 100,000. And you are telling me you are paying me at the end of the month this amount. How can I afford the paying fare when it is at its real pump value? It's not possible unless it is subsidized. Then if it is subsidized indeed, then government could be
misplacing priority of a kind. There are certain level of subsidy which we have to enjoy as citizens of this country. Then government should be economical enough to create other social services and infrastructure, like funding the hospitals, funding the schools, roads, so that even when with my salary and the subsidy, no matter how small, I go to hospital, I might even be paying nothing, close to nothing, because government is already there for me. Part of this subsidy has been invested there. We see it. But none of this is happening, like my brother said. Only headache, you might be paying up to 10,000. When you are receiving virtually nothing to take you home. Nigerians are in a mess. So, what I'm saying in effect is that subsidy is good when it is properly and honestly managed. But here it is lacking. And that is why it's creating a problem. It requires to be removed. When I mean removed, not withdrawn. But scrapped entirely. No, not to withdraw it. Actually, I have to use two languages. But you have to. Why do we bring subsidy in the first place? Because of course of we can produce fuel at affordable price. When our refineries start working, we have fuel at affordable price. You don't need to You don't need to import anything, because when we import, we incur cost of transportation and other levies, and then effect of exchange rate will affect, and all these things are factored into the pump price, and we suffer for it. But if the crude is ours, the cost of crude, what we have to pay if our refineries are working is just cost of production, because to get the crude, you have to prospect, drill, produce, then process it before it comes to crude. The cost of doing all this is one. Then the cost of, because it's business, you have to put a profit margin that will enable you to sustain the industry. Yeah. So there's no way it would be half of what we sell here today. And if that is done, whatever you say you are spending on as subsidy, use it to develop social amenities, Nigerians will be at peace. So naturally, subsidy could be removed or reduced to such a level that you won't even know the subsidy is being paid. With your salary enhanced, you can afford buying fuel. What about Then, when it comes to the regulation is private participation. When government withdraws from withdraws from monopolizing the business of oil and gas, and invites private individuals to participate, all right, and only regulate certain policies for them to operate. And this whereby institution, people go into refining. You buy your own crude, you refine it, you sell it at government price. Not necessarily at government price, at prevailing price, market forces. You sell it at that. And it's just that we have today, we have refineries in Benin, in Port Harcourt, in Benin, private refineries. The one here, the one here in Orient Refinery, one is Olobo. Then Dangote is ongoing. It's a big refinery, and by next year, mid-next year, it will be ready. 625,000 barrels per day. It's ongoing, and we have hope. God helping us, will be there. As a matter of fact, by this time next year, it will be a different story. If government takes stand on what it promises to do. So let me finish that one. Okay. So deregulation is allowing private participation, okay, and allow market forces to determine the price. Afagi, ebisi akpo. Biko tune down your TV set.
biko gbatuo igwe okwu gị ka anyị wee nụ ihe ị na-ekwu. Gwa gaa n'ihu. Afọ m bụ Ikemefune Augustine. Nnọọ Ikemefune. Biko onye nna-achọ ikwuru okwu a bụ na anụrụ m onye nke kwuru okwu sị na enwere fuel refinery na Naịjirịa. Ndị be anyị etegere na ewu ọra na-enye nri agụụ na-egbu. Kedu ka mmadụ ga-esi na-eme ihe adịghị mma gọọmenti onye kwuru n'obodo a kpọrọ Naịjirịa? Ebe mmadụ iwe ya arụ egwu pụọ na akpali agba nkịtị na-ere ya anya. Ọ bụ ihe bilion nwa na-eme na Naịjirịa tata. Biko ekele m ụlọ. Daalụ nna Ikemefune. Okay, ị chọrọ ịjụ ajụjụ. Ihe this subsidy ya ọsọsọ na Nigeria ka ha na-eme ka other countries nwe crude oil. Ịma na-ekwu before onweghị kọntrị ọna nọ n'ụwa ideology etu esi edozi obodo wee bịa ndị na-achị obodo ahụ bịa ha nọkọ kwekọta amongst themselves kelee ụzọ anyị chọọ isi wee achieve na ife anyị chọọ si oke echukwa ya esi wee nweta ife anyị na-achọ oke nwee kasị ka enwee deregulation, that's capitalism, that's you allow market forces to determine prices of everything, business, everything. Government and regulate with a policy, enwee issue, government will now intervene, maybe with a subsidy or whatever. More intervention, or if in the American member Obama was president, they voted almost $1 trillion US. We support American companies. If a government in a now again, a welfare state, like places like maybe China or maybe Russia, North Korea. So how on with their own system, even though the systems are the same thing, but also template. You will this template that you can develop something peculiar to Ngewa. If you get now, man, a problem Nigeria we've not decided. We've not decided. No, okay, can I pursue capitalism? I should attack capitalism. I assemble. In fact, question I ask why of all the things they say subsidize or fuel? Why not subsidize a hospital? Why not subsidize education? Development all over. In fact, now reason India wonders now because of education. Because from more than 20 or so years, in India were the highest foreigners, non-America. Today, India take over ICT world. How are in charge of Google? Any business, any ICT business in India saturate the whole place. Or education. The same thing can the China make. The same thing can anybody or banana you want to. So why the government subsidize education? Why are they subsidizing fuel? Country in Mmanu na Africa, but most times I had an annual call subsidy na other countries, Algeria for instance, Angola. But the question I keep asking, why is Nigerian subsidy? No, that's the point. Yeah. Why government decide no fuel can hire subsidized? Or you know that place, all these places in Ekuna, have programs for health, for education. Why I want to now subsidize the fuel? Why? Oh, my can quadron. Okay, fuel. In fact, I be to go do Nisi. Can we say now, no fuel maybe not 2 liters can Nigerians use in a day? How many liters can they use in a day? Na government. Anybody Mandina Medi. There is no, you can't say. Or what all documentation? How will you do that? How many fuel more they use? Now how many liters now buying a motor in a week? Yeah, man. Of course. So government actually how many liters everybody they use na Nigeria ni how many they use Nigeria. So if I know how basic even the government try really ka wall if I got done and abako okay Nigerians they use and they got makwa oboko if you see Nigerians no if it varies from state to state depending on the number maybe motor man na anya or the type of car onya na anya ma or the motor no na anya. You got to go fuel or gen or something, whatever, activities the person. If I know a variant, about fuel then they use can go on and use for instance. You got to go, hey, so open a government to be honest. My question was really, open a if I know one name and I check why Oji fuel kind of subsidized.
Mmadu no need the fuel. Even when people know Nigeria, month to month, when you fuel, they don't have any business with fuel. Anyway, but in fact, majority of Nigerians indirectly, direct use for fuel. They travel. The cost of the fare they are charged based on fare, so it's affecting. Indirect, yes. Then transportation of goods, well, investment. transportation of goods, transport, rise or comes down depends on the price of fare. So everybody suffers it in a way. So what I want to say. In this, there's a question you ask. You see, countries like OPEC countries, most OPEC countries, actually, they don't have the peculiar nature of what we have in Nigeria. Other OPEC countries like Nigeria produce the fuel they consume. Themselves. They don't import. Nigeria is the only country that imports the fuel. An OPEC country that imports the fuel it uses. It's an anathema. So Nigeria case is an isolated case. Okay, right? So that's why we can't use it to compare them. And then some of these other OPEC countries, their wages are very high on top. Very high. You can't compare. We are miserly. We are not receiving salary. What we receive here is stipend. Okay? So if you convert what you earn in dollars, you will cry. So government has a lot to do in bringing up our esteem as human beings. Biko dịka oge anyị na-ada kwarapụ o nwere ajụjụ na-adụmụ n'obi rinne maka ndị Naịjirịa ịmago na ọtụtụ ndị be anyị ma mmadụ enwerozi ntụkwasị obi na gọọmenti obodo a. Ọ dịghị ka ihe a na-ekwu subsidy maka onwego ekpo na-eti na-ayọ na ose oye enwe ike osepụchakwa n'ebe a na-ayọ si ewepụkwa na ihe a maka na ọ malụgo na ndị ekwere ekwe na emere eme. Kedu ka ọnọdụ ya esi wee dị ma ọ bụ na aga n'iru iwepụ subsidy ewepụ ya magala iji wee lụpụta ọtụtụ ihe ndị a unu kwuo a ga-alụpụta ga-enyelụ ndụ aka na be anyị bụ Naịjirịa. Kedu ọnọdụ ndị be anyị ga-anọ? Ọ dị seme ịgbakwara ịgba anokirikiri ka ọ mgbe a na-ebido ekwu na kamgbe ebido ya sị na enwe structural adjustment is ebe a mapụta ife na whether government should regulate or not regulate. That's the argument. Onwe any other ife ya just oyiwo ka na na confuse ndị mmadụ. Doable. A ga-emenwe ya bekwanye ọfụma. Anyị abụrụ the only country in the world na-produce mmanụ. Ndị ọzọ enwere subsidy of a kind, like he said, also an affair cannot subsidize. Instead of his subsidy, they subsidized. Wait, I'm coming. So the way Egesi will make subsidy, okay, there's a language we are using here to remove subsidy of a kind. Iwepu. There are certain steps you have to take. One, you get good use of this sure you no longer import fuel. Revamp all the refineries. One, Nigeria has 20% quota in Dangote's refinery. That 20%. Nigeria as country, yes. Nigeria as a country, or let me say NNPC representing government, has 20% stake quota or equity. So whatever is refined out of 625 barrels, 20% of it can be brought into Nigeria. Then we have many modular refineries coming up. We have the Oret refinery. So when the product is available, so I'm coming. Okay. So you can't just say you are removing subsidy and allow our people to buy fuel at international market with our naira behaving like something on the air, floating on the air without any weight, you know. So for us to revamp, we have to first of all ensure that yes, we have the product in the country, no more importation, so that the
influence of exchange rate will no longer tamper with the cost pump price. Then the only thing we now will have to face will be cost of production. We have the product here in this country. To produce it, pay for prospecting, pay for drilling, pay for production of the crude, then pay for cost of processing it, and then storage. Okay? At that level, if you were buying fuel at 100 naira, at that level, you will buy it just 40 naira. You don't need to pay for other charges. And once those charges are removed, fuel will become affordable by ordinary man. And by that, you don't talk of subsidy again. Use that subsidy money and develop other infrastructures in the country. So when you're talking of removing subsidy, Chelugodo, Azotane, Awezobute, Makana, and again, will go subsidy and enhance people's living standard so that they will have money in their pocket to buy that fuel at given price. Anyị ga-analele ihe nwere mbido nwere njedebe anyị wee na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche Injinia Bertrand Asibe maka oge gị daalụ maka isonyela anyị. Anyị na-ekenekwazi gị Ebuka Obikwelu daalụ nne maka onye ekwelu sorry daalụ maka oge gị. Biko n'ebe a ka anyị ga-adọbilie na ọ bụrụ ndị na-agụgosi na anyị na-ene anya echi ọma na Nigeria dịka esikwu na dịka nwantịntị oge na anyị ga-afụ ifufe ihe ndị ọchịchị na-alụ n'akụkụ ebe ụgbọ mmanụ eji akwụ ụgbọala na ndị otu ya dị. N'ebe a ka anyị na-adọbili ya na-asị ọkagbu anyị ga-ana adị mgbe anyị ga-anọkwa ebe a echi anyị n'ụlọ etinye ọnụ na okwu ọzọ na ihe mmemme Good Morning Anambra maka o si dị ka ọ dịgodonu. I grew up in a happy home, strict parents. I was the second child, the first son.